Good afternoon, good evening, good tomorrow, wherever you are in the world. I'm in Savannah, Georgia. I'm a recovered alcoholic, and my name is Ralph. I say I am a recovered alcoholic because what I have recovered from is a hopeless state of mind and body. That is alcoholism. I have not recovered, nor will I ever be recovered from the allergy, which I will die with the allergy to alcohol. My purpose in life now is not to die from the allergy of alcohol. So, having said that, I've been asked to share on a topic of my choice today. And what I chose, I think, was the spiritual principles of the program. And actually, where they come from or how they were adopted, I really don't know. I just followed what my sponsor asked me to do. And the first principle being the first step, we admitted we're powerless over alcohol and that our lives have become unmanageable. The underlying spiritual principle of the first step is honesty. My relationship with my sponsor was the first totally honest relationship I ever had in my life. And it was interesting because the truth was foreign to me. Honesty was foreign to me. I could not live a drinking life and have any type of honesty. So when I look at the first step, the first half of the first step is where I put the drink down. I say I am powerless over alcohol, and it has gotten the best of me. I cannot go on. The book calls it complete abstinence. The second half of the first step is that my life is unmanageable. That is not that I get divorced or I lose my career. The unmanageability is me not being able to manage the decision not to take the first drink. I have to have help. Translate. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తున్నారండి. ఆయన పేరు రాల్ఫ్, జార్జియా నుంచి వస్తున్నారు మాట్లాడడానికి మన దగ్గరికి. మనం యూజువల్లీ వాళ్ళనే టాపిక్ ఎంచుకోమంటాం, అందుకని ఆయన ఈరోజు ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు ఎంచుకున్నారు. ఇది ఎలా వచ్చినాయి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయో నాకు తెలియదు, కానీ మా స్పాన్సర్ నాకు చెప్పారు. మా స్పాన్సర్ చెప్పిన డైరెక్షన్స్ నాకు తీసుకోవటం అలవాటు. సో నేను అలాగే కంటిన్యూ చేస్తున్నాను అని చెప్పారు ఆయన. సో మొదటి సోపానానికి వస్తే, నేను తాగుడు ముందు శక్తిహీనుండే. అంటే అసలు నిజంగా చెప్పాలి దీని వెనకాలంటే, నాకు నేను నిజాయితీగా ఒప్పుకున్నది. సో నిజాయితీతనం అన్నది దీనికి సూత్రం, ఆధ్యాత్మిక సూత్రం. నేను ఈరోజు మా స్పాన్సర్తో పూర్తి నిజాయితీతో ఉంటాను మా స్పాన్సర్తో. సో ఇంకోటి, నేను ఈరోజు కోలుకున్న తాగుబోతుంది. దేని నుంచి కోలుకున్నాను? నిస్సహాయతంతో ఉన్న నా మానసిక పరిస్థితి నుంచి, నా శారీరక పరిస్థితి నుంచి నేను కోలుకున్నాను. ఆ నిస్సహాయత నుంచి కోరుకున్నాను, హోప్లెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ బాడీ నుంచి. ఆ ఎలర్జీ నుంచి నేను ఎప్పటికీ కోలుకోను చచ్చేదాకా. అంటే నేను మందు చుక్క వేసుకుంటే ఇంకా తాగుతూనే ఉంటాను. అలర్జీ నుంచి ఆ ఎలర్జీ నాకు చచ్చిపోయేదాకా ఉంటుంది. కాకపోతే ఏంటంటే ఆ ఎలర్జీ మళ్ళీ రాకుండా ఉండాలంటే ఆ మొదటి చుక్కకి నేను దూరంగా ఉండే ప్రయత్నమే నేను చేస్తూ ఉండాలి. రెండో భాగం ఏంటంటే, నా జీవితం అస్తవ్యస్తమైంది. అస్తవ్యస్తం అంటే నాకు విడాకులు అవటం, ఉద్యోగాలు పోవటం కాదండి. నేను ఆ నిర్ణయం తీసుకోలేను, సరైన నిర్ణయం. ఆ మొదటి చుక్క దగ్గరికి వెళ్ళకుండా అక్కడ అస్తవ్యస్తత కదా, నా నిర్ణయంలో అస్తవ్యస్తత ఉంది. మళ్ళీ నేను ఆ మొదటి చుక్క దగ్గరికి వెళ్తాను. సో అక్కడ ఉంది నా అస్తవ్యస్తత అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. All right. So I've just described unmanageability. That is the insanity of the mind. This is where I need help. I did not know I was not sane. The second step says, came to believe that a power
They just call it a power now, but they're going to sell a lot of God here going through the rest of this program. Came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. So the spiritual principle of the second step is hope. You are offering me hope because I have a hopeless state of mind and body. I have alcoholism. If I am not hopeless, I will not be able to recognize hope. I won't be looking for it. I won't need it. I'll still be self-sufficient. So I am reaching out for help now because you have presented hope with me. The first step with the honesty has to be married to humility. Every step for me has to be married to humility. If I do not have the ability to ask for help, I have no humility. When I come to believe in a power greater than myself, restoring me to sanity, I have to have humility. I have to be searching for something greater than myself. So it says that it could restore me to sanity. It didn't say it would. The catchword could means I have to continue in the step work. I have to continue to work the program if I want to get the promises that the book offers. So if I do the work, this step is promising me I am going to be restored to sanity. And I'll just move on to the third step because I forgot to set my timer. So I'll do the third step and then I will turn it back over. Okay. In the third step, we made a decision to turn our will and our lives over to the care of God. There's the God word, as we understand him. We understood God. Okay. This is faith. This is the belief in things unseen, but I can feel them deeply in my heart. And I've never been able to identify them before until I was able to go through this book with a sponsor. So the God as we understood him leaves the door open very wide for anyone to come into AA. In the doctor's opinion, they call it something more than human power is needed. He's referring to God. It says, in the doctor's opinion, the powers of good that lie outside our synthetic knowledge. Dr. Silkworth had to get so humble to admit the medical profession could not solve alcoholism. It had to be something divine. The spiritual experience calls it an unsuspected inner resource. So I have all these references that don't call God God, but they are referring to God. They even call him a new employer. So when I turn my life and my will over to God and I've got a new employee, I'm simply saying, I get up each morning, I say, boss, God's the boss. I said, I'm clocking in for work. What have you got for me today? Translate. అస్తవ్యస్తత ఏదైతే పిచ్చితనం మళ్ళీ తాగుడు దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటాను. సో అదే ఇన్సానిటీ అంటాడు ఇంగ్లీష్ లో, అంటే దాదాపుగా పిచ్చి అని చెప్పి. నేను అది ఒప్పుకుంటే అప్పుడు నాది కంప్లీట్ గా ఆశ లేని స్థితిలో ఉన్నాను అంటే అప్పుడు నాకు రెండో సోపానం ఆశ చూపిస్తుంది. రెండో సోపానం ఆధ్యాత్మిక సూత్రం ఆశ, హోప్. ఏమంటాడంటే నేను కేమ్ టు బిలీవ్ దట్ పవర్ గ్రేటర్ దెన్ మై సెల్ఫ్ వుడ్ రిస్టోర్ మీ టు సానిటీ. అంటే టు సానిటీ అంటే నేను ఒక ఉన్నతమైన శక్తి నన్ను నాకు ఒక స్వస్థ ఇస్తుందని ఒక నమ్మకానికి వచ్చాను అని. అంటే అది కూడా గ్యారంటీ అని చెప్పడు అక్కడ. కేమ్ టు బిలీవ్ దట్ పవర్ గ్రేటర్ దెన్ అవర్ సెల్వ్స్ కుడ్ అంటే చెయ్యగలుగుద్ది. ఎంత గ్యారంటీ ఇవ్వడు, మిగతా స్టెప్పులు చేయాలి అని. నేను చేయాలి మిగతా, అందుకనే గ్యారంటీ ఇవ్వడం. దాంట్లో
ఇక్కడే మొదటిసారి గాడ్ అన్న పదం వాడతాడు. గాడ్ అన్న పదం వాడి అంటే మీరు అర్థం చేసుకున్న దేవుడు అని చెప్పి. మూడో సోపానానికి వచ్చేసరికి మన ఇచ్చను మన జీవితాన్ని దేవుడికి చేతుల్లో పెడతాం. ఇక్కడ నుంచి ఆ నిర్ణయం తీసుకుంటాం. అంటే ఇప్పుడు ఈ దేవుడు అసలు ఈ అర్థం చేసుకున్న దేవుడు ఎక్కడ ఉంటాడు అంటే మన అంతరంతరాల్లోనే ఉంటాడు అని ఒక చోట రాస్తాడు. డాక్టర్ గారి అభిప్రాయంలో అయితే సిల్క్ వర్త్ ముఖ్యమైన మాట చెప్తాడు ఏంటంటే, ఇది కంపల్సరీ నీకంటే ఒక ఉన్నతమైన శక్తి నుంచి రావాలి అని. ఉన్నతమైన శక్తి అంటాడు. ఈ ఈ మా మా ఆధునిక శాస్త్రీయ నుంచి ఎవరిని బయటకు వెళ్ళలేకపోతున్నాం. ఈ మంచి అన్నదాన్ని మీలో జోర్చలేకపోతున్నాం అని రాస్తాడు. అంటే దానికి చాలా వినయం కావాలి. ఒక డాక్టర్ గారు డాక్టర్ వాళ్ళు అవ్వట్లేదు రా బాబు, దేవుడే దిక్కు అంటే ఈ వినయం అన్నది అక్కడే కాదండి, ఎన్ని స్టెప్పుల్లోని కావాలి వినయం. వినయం కావాలి, నా వల్ల కాదని చెప్పి. సో అదే దేవుణ్ణి కొత్త అదే ఎంప్లాయర్ అంటాడు. అంటే నా పని ఇచ్చిన వాడు. సో నా బాస్ అన్నమాట దేవుడు. అన్నారు కానీ చాలా చోట్ల దేవుడు గురించే మాట్లాడుతున్నారు. ఈ పదాలన్నీ వాడి ఒక ఉన్నత శక్తి, నాలో దాగి ఉన్న శక్తి, లేకపోతే ఏంటంటే ఒక ఎంప్లాయర్. ఇలాగా ఇప్పుడు ఎంప్లాయర్ అంటే ఏంటి, నేను పొద్దున్నే లేచి బాస్ ఈ రోజు నా పని ఏంటో చెప్పి అది చేస్తాను అని అడిగి ఆయన పని చేయటం ఆ రోజు. అది బాస్ చెప్పిన పని చేయటం. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you, Karthik. I don't understand your language, but you surely emote very beautifully. And thank you for the translation. Thank you. All right. I am born of the Jewish faith. I'm Jewish. And so when I start to turn my wheel, I do the step 3. God as I understand him, I found out I did not understand much about God at all coming into AA. Because I really didn't have a working, living relationship with God. So in order to describe this God that I'm going to turn my life over to, shouldn't I get to know who am I giving my life to? What am I giving my life to? So my sponsor had me made what we call a friends list, because God is referred to as a friend in the book, my newfound friend, you know. So I made a friends list, and I just thought it was interesting. You know, I want someone that's compassionate and loving and understanding, generous, someone that's forgiving. And I got all these beautiful traits down of people I'd known through my life that were really nice people, good people, and they had good character traits, and I respected them. So having made that list, my sponsor looked at me and said, good, expect those things of yourself now, and that can be your God. And as I have sponsored people over time, and I get them to do a friends list, they in turn come up some adjectives, some words I did not think of that I would like for my God to be. And I will add those things to my existing list. So as I sponsor and help people, my God grows and becomes bigger, because the book says God is either everything or he's nothing. What was our choice to be? See, at that point, I better choose God or my sponsor is going to drop me. He goes, we don't need to go any further, you know, if you can't have God. So having said that, to have faith, I have to have humility. Moving into the 4th step, made a searching and fearless moral inventory of ourselves.
underlying principle for the 4th step is courage. I'm going to have to be very brave, and I'm going to have humility to list my whole life down. Take a look at my character defects, the things that are unsaleable, they're not useful in my life anymore, and then share them with another human being. This is the very acme of humility, being able to sit down, do this inventory with God, but then the book says it's just theory until I bring someone else into the picture and share all of my life with them, all the things I found objectionable in my life. And the book is very broad about who I can share it with. It doesn't have to be my sponsor. It can be a chosen religion. It can be a therapist. But I know my sponsor has the best chance of helping me because he's got my whole story up to this point. In my faith, we just go and on Yom Kippur and we become atoned one day out of the year, to do all of my character defects. No, I need to do them daily. I'm an alcoholic. Translate, please. Okay. So, మూడో సోపానం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఈయనకి దేవుడు అంటే ఈయన అదే జూయిష్ ఫేత్ అండి, అదొక ఫేత్. తెలుగులో ఆ పదం నాకు తెలీదు. అయితే ఆ ఫేత్ నుంచి అదే ఆ కులం ఆ మతం నుంచి వచ్చారు కాబట్టి ఆయనకి అసలు నిజంగా వచ్చేసరికి దేవుడు అంటే తెలియదు. దేవుడిని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు అది అర్థం కావట్లేదు. దేవుడు అర్థం కాకపోతే ఇది స్పాన్సర్ అన్నాడంట, ఒక ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ వేసుకురా, ఆ ఫ్రెండ్స్ కున్న మంచి గుణాలన్నీ రాసుకురా. ఎందుకంటే బిగ్ బుక్ లో దేవుడు ఒక ఫ్రెండ్, ఒక స్నేహితుడు అని రాసుంటుంది. ఒక స్నేహితుడికి ఉన్న అనుభవం మీకు అవుతుంది, స్నేహితుడితో ఉన్న అనుభవం. సో ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ రాసుకురమ్మంటే ఆ ఫ్రెండ్స్ కి ఉన్న మంచి గుణాలు అన్ని చూసుకుంటుంటే చాలా బాగుంది. చాలా మంది దయతోటి అదే చాలా జనరస్ గా అంటే ఉదారంగా ఉంటూ, కొంతమంది ఏమో ప్రేమతో ఉంటూ, కొంతమంది ఏమో కైండ్నెస్ చూపిస్తూ, కైండ్నెస్ అంటే తెలుగులో రావట్లేదు మనకి, అదే సున్నితంగా ఉండటం పక్కన వాళ్ళతోటి ఉంటూ, ఇలాగా రకరకాలు ఉన్నాయి. సో ఈ గుణాలన్నీ ఉండేవాడు దేవుడు అన్నదానికి ఈయన వచ్చాడంటే, ఇప్పుడు ఈరోజు స్పాన్సర్తో పనిచేస్తుంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ రాసుకొచ్చి వాళ్ళకున్న గుణాలు, ఈయన కొత్త గుణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో ఈయన లిస్ట్ లో యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు దేవుడు ఎలా ఉండాలి. సో రోజు రోజుకి నా దేవుడు పెరుగుతున్నాడు తప్ప తగ్గట్లేదు. స్పాన్సర్ ఇంకోటి కూడా అన్నాడు ఏంటంటే, ఒకవేళ మా స్పాన్సర్ ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ రాసుకుని దేవుడిని అప్పుడే నువ్వు డిస్క్రైబ్ చేయకపోతే ముందుకు కూడా తీసుకెళ్ళవు, ఎందుకంటే దేవుడు లేకపోతే ప్రోగ్రామ్ లేదు. సో గ్యారంటీగా ఈ ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ రాసుకురావాలి. ఆ ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ అదే ఆ దేవుడు అంటే ఏంటి అనేది అట్లీస్ట్ స్టార్ట్ అవ్వాలి అక్కడ అని చెప్తున్నారు. దాని తర్వాత 4వ సోపానానికి వస్తే, ఇందాక కూడా 3వ సోపానానికి మెయిన్ సూత్రం ఏంటంటే విశ్వాసం, ఫేత్. ఆ విశ్వాసం ఉండాలి 3వ సోపానం చేయాలంటే. 4వ సోపానానికి ముఖ్యంగా ధైర్యం కావాల్సింది. ఎందుకంటే ఒక మనిషి దగ్గర పూర్తిగా మొత్తం నా జీవిత రహస్యాలన్నీ చెప్పాలి అంటే ధైర్యం కావాలి. ఒక మనిషిని నమ్మాలి, ధైర్యం కావాలి. అది కూడా సర్చింగ్ అండ్ ఫియర్లెస్ మోరల్ మూమెంట్ అంటే ఎంత పూర్తిగా గుర్తు తెచ్చుకుని భయం లేకుండా ఎన్ని నిజాయితీగా రాయటం. సో ఈయనకి ఇది ఎవరితో అయినా చేయొచ్చు, ఉత్తి స్పాన్సర్ తోటే చేయాలని లేదు, ఎవరితో అయినా చేయొచ్చు, వెళ్ళి మీ కుల పెద్దలతో చేయొచ్చు. నేనైతే స్పాన్సర్ తో చేశాను, ఎందుకంటే ఒక మనిషికి మొత్తం తెలియటం ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అన్నీ తెలుసు మా స్పాన్సర్కి నా గురించి.
ఆ, మా కులం మా మతంలో ఏంటంటే సంవత్సరానికి ఒకసారి వెళ్ళి ఇలా కన్ఫెషన్ లో చేస్తారు. సో నాకు సంవత్సరానికి ఒకసారి సరిపోదు, నేను రోజు చెయ్యాలి 4వ సోపానం. దాదాపుగా రోజు ఇన్వెంటరీ తీసుకోవాలి, నేను తాగుబోతు కాబట్టి అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో. Thank you. As I go through the steps, what is happening in my life is the tremendous amount of loneliness and fear that I came into Alcoholics Anonymous with starts ebbing away. See, I don't even notice it, but I notice I feel a little looser inside. I'm not so tightly wound. So, with the honesty, for the first time in my life, that fear is starting to go away. I don't have to run and hide from anything anymore. Someone knows exactly who I am now. With the hope, that fear starts to go away a little more. With faith, now I got God in my life, you know. God's always going to be stronger than fear. Light is always going to beat the darkness. Just look through our history, you know. God always wins out in the end, either with my will or against my will. And it's much less painful if I'm in God's will rather than fighting with him. So in the 5th step, admitted to God or ourselves into another human being, the exact nature of our wrongs. There's no wiggle room on exact. I have to say exactly what's going on. Nature of my wrongs. The spiritual principle of the 5th step is integrity. This is where I'm building character. I'm getting integrity for the first time in my life. It takes a lot of humility to build integrity because I got to ask a lot of questions. You know, I'm a newcomer. I don't know what's going on. This stuff's all new to me. And what my sponsor is teaching me is, first of all, the book says to find a close-mouthed individual, someone that can hold a confidence, you see. It's not a secret. This is precious information I'm sharing. This is my life. So my sponsor is teaching me the integrity of being able to hold on to all this stuff I've given him and none of it gets out, you know. That is privileged information. So he's teaching me how to be a sponsor, how to hear 5th steps, how to get this privileged information and only share it with the person that's given it to me when we start to work on the character defects. And that is integrity. It's a word I was not familiar with. Again, fear being taken away a little bit at a time because I'm finally finding purpose and use in life by having this integrity. Step 6, we're entirely ready to have God remove all these defects of character. Now, we're not mentioning alcohol in any of the rest of these steps, just the first step. So the booze is out of the way. All these problems have to do with what's going on inside of me. It's not the drinking and it's not other people anymore. I have looked at the inventory. I see that I've had a part in everything that happened in my life. And for that, I am responsible. So the 6th step, entirely ready, means all. To have God remove all these defects of character. I don't think he's going to do it. All I have to do is be willing. So the spiritual principle of the 6th step is willingness. And it takes a great degree of humility for me to be willing to keep going in the program. That's all I got to do. Translate. You asked me to translate? Yes, sir. Oh, sorry. Okay. 5వ సోపానానికి వచ్చేసరికి నా స్పాన్సర్ ఎలా అయినాలో నేర్పించాడండి. దాని ఆధ్యాత్మిక సూత్రం ఏంటంటే సమగ్రత, ఇంటిగ్రిటీ. అంటే ఇంటిగ్రిటీ అంటే నాకు ఇన్ని జీవితంలో ఎప్పుడు లేదు ఆ సమగ్రత. మంచి పనులు తరచుగా చేయడం, లేకపోతే మాట మీద నిలబడి. ఇక్కడ ఎందుకు అంటే వస్తుంది అది నేను ఆయనకి చెప్పిని ఇంకెక్కడ చెప్పకూడదు.
క్లోజ్డ్ మౌత్ ఫ్రెండ్ అంటే అంటాడు. అంటే కొంచెం నోరుకి అదుపుండే వ్యక్తిని ఎంచుకోండి. మీరు చెప్పిన బయట చెప్పటం కరెక్ట్గా, అది స్పాన్సర్గా నా బాధ్యతని నాకు అర్థమైంది. 5వ సోపానం అంటే మెల్లిగా నా భయాలు కొంచెం కొంచెంగా పోవటం, ఆ ఒంటరితనం పోవటం నాకు బాగా జరిగింది. సో 5వ సోపానంలో ముఖ్యమైనది, ఎక్కడ మీ ఇన్వెంటరీ చెప్పని వారు తోటి మీరు ఎంచుకుంటాం మంచిది. మీరు స్పాన్సర్లతో వినేటప్పుడు కూడా ఎలా అయినాలి, ఎంతో నమ్మకంతో వచ్చి మీకు చెప్తున్నారు. ఆ నమ్మకం వమ్ము చేయకుండా సమగ్రతతో ఉండేవారిని మీరు చూసుకోవాలి. 6వ సోపానానికి వచ్చేసరికి ఎంటైర్లీ రెడీ, అంటే పూర్తిగా సిద్ధమైన. ఎన్ని లోపాలు ఆయన తీసేయాలి. ఎన్ని లోపాలు తీస్తాడంటే తీరు. కాకపోతే నేను చేయాల్సింది పూర్తిగా సిద్ధం. ఎందుకు పూర్తిగా సిద్ధం అన్నప్పుడు దానికి సిద్ధత లేకపోతే విల్లింగ్నెస్ అని అంటారు. అదే. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Thank you. Okay. Now, on the way to the 7th step, when I took the 3rd step, what my sponsor had me do was go to our 3rd step, which is written in our book on page 63, and it's the 3rd step prayer. And what he had me do was write my own personal 3rd step prayer to God, because farther down the page it says, the wording was, of course, quite optional so long as we express the idea, voicing it without reservation. So the idea is the thought that comes through in the 3rd step prayer. What I'm doing is building that God that is personal to me. I'm having a personal relationship with the program and with God for the first time in my life. So I have written a personal 3rd step prayer to personalize this program for me. And I don't even know that all this wonderful stuff's going on. I'm just doing it as I'm asked to do. So humbly ask him to remove our shortcomings. This is the 7th step prayer, and our 7th step prayer is listed in the book. I don't have it right in front of me, but again, this is where the sponsor will have me write a 7th step prayer, personal to my God, expressing the sentiments that are in the 7th step prayer in the big book. So spiritual principle of step 7 is humility. And that's also married to humility, because it's going to take all the humility I can muster at this point to humbly ask God to remove all these shortcomings, my character defects. Back in the old days, they called them sins, when this program came around. So having done that, I've had an inventory, I've shared it, I've become willing, and I've asked God to remove these shortcomings from me. The 8th step made a list of all persons we had harmed and became willing. Again, there's step 6, just married right into the 8th step, became willing to make amends to them all. So that list that I make of these people that I'm going to go to and I'm going to make things right for the first time in my life, I'm going to make amends. The spiritual principle under step 8, that list of people, is brotherly love. I'm becoming connected to the human race for the first time in my life. I think the rabbi would say, love thy neighbor as thyself. Everything else is commentary after that. The trick was I never knew how to love myself. I had to do that first before I could go love my neighbor. And this is part of that march to freedom. Bill taught in the big book, Bill talks about building this spiritual arch that we walk through, to the high road of freedom. This is the only prison where the bars are on the inside. I'm locked inside myself and I'm about to break out.
So in step 9, make direct amends to such people wherever possible, except when to do so would injure them or others. This is justice. This is where I'm making my amends, and now I'm going to pay the piper. I've got to make good what I have done in life to the best of my ability. And when I'm getting justice, I got to be ready. I got to have humility in order to go out there and do what I got to do. I got to pay up money where I know I owe money. I got to make amends to my beautiful wife and my lovely kids. They've just seen the worst of me through all my drinking years. And I'm getting ready to get justice. Translate, please. థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు 6వ సోపానంలో మీరు ఇందాక ఆయన చెప్పినట్టు ఇష్టత లేకపోతే విల్లింగ్నెస్, ఒప్పుదల వస్తాయి ఇవ్వడానికి. 7వ సోపానానికి వచ్చేసరికి మా స్పాన్సర్ మళ్ళీ 3వ సోపానం ప్రార్థన దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి ఆ ప్రార్థన నీ సొంత పదాల్లో రాయి. ఎందుకంటే పుస్తకంలో ఉంటుంది, అయ్యే పదాలు నువ్వు వాడక్కర్లేదు, నీ సొంత పదాల్లో రాయాలి. ఎందుకంటే ప్రోగ్రామ్ కూడా ఏం చెప్తుందంటే పర్సనల్ గాడ్ అంటే నీకు సంబంధించింది దేవుడు, నీ ఒక్కడికి సంబంధించిన దేవుడు. ప్రోగ్రామ్ కూడా నువ్వు నీ ప్రోగ్రామ్ కింద చేయాలి. సో అదే పర్సనల్ ప్రోగ్రామ్ కింద చేయాలి, పర్సనల్ గాడ్. ఈ రెండు అవ్వడానికి ఆ ప్రార్థన వేరే పదాల్లో రాయించు. 7వ సోపానంలో ఏంటంటే హంబ్లీ ఆజ్డ్, అంటే వినయంతో అడుగాలి ఈ గుణదోషాలన్నీ తీయమని. దీనికి ఆధ్యాత్మిక సూత్రం వినయం. 7వ సోపానానికి కూడా ప్రార్థన ఉంటుంది, దాన్ని కూడా నా సొంత పదాల్లో రాయమన్నాడు. అదే సొంతంగా నువ్వు దేవుడితో ఎలా మాట్లాడుకోదలుచుకున్నావు, ఈ అర్థం వచ్చేలాగా రాయమన్నాడు. సో నేను ఇప్పుడు నా దేవుడితోటి ఒక పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ పెంచుకుంటున్నాను. నాకు ఆయనకి ఉంటుంది ఆ సంబంధం. ఆ పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ పెంచుకుంటున్నాను దేవుడితో. సో 8వ సోపానానికి, ఎందుకంటే 7వ సోపానంలో అయితే చాలా వినయం కూడగట్టుకుని అడగాలండి. ఎన్ని తీయమన్నారు అంటే చాలా వినయం ఉండాలి దానికి. 8వ సోపానానికి మొత్తం ఒక లిస్ట్ తయారు చేస్తాం, ఎవరెవరికైతే హాని చేశామో. 8వ సోపానం కి ఆధ్యాత్మిక సూత్రం ఏంటంటే సోదర ప్రేమ. నాకు ఎప్పుడు ఎవరి మీద ఏం ప్రేమ లేదు, ఈ లిస్ట్ తయారు చేస్తుంటే నాకు ఆ ప్రేమ పుట్టుకొస్తూ ఉంటుంది, ఎవరెవరికి ఏమేం హానిలు చేసాము అని. 9వ సోపానానికి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు హానిలు చేసిన వారికి వెళ్ళి అమెండ్స్ చేయాలి. అమెండ్స్ అంటే ఉత్తి క్షమాపణ కాదండి, అమెండ్స్ అంటే సరి చేయాలి. అంటే జస్టిస్ వస్తుంది, అంటే న్యాయం. జస్టిస్ అంటే న్యాయం. సో ఇన్ని రోజులు నేను ఏదైతే నాలో ఉంచేసుకున్నానో అది ఈరోజు బయటకెళ్ళి నేను చేసిన అన్యాయాలు నాలో ఉంచేసుకున్నాను, బయటకెళ్ళి నేను వాటిని సరి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను. ఎవరికైనా డబ్బులు ఇవ్వాలంటే డబ్బులు ఇవ్వాలి, నా భార్యకి, నా పిల్లలకి నేను చేసిన హానిలకి సరి చెయ్యాలి. బేసిక్ గా ఈ ప్రపంచంలో నేను చేసిన బయటకి చేసిన తప్పులకి నేను ఈరోజు న్యాయం చేయడానికి బయలుదేరుతున్నాను. 9వ సోపానం. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. All right. Now, for all intents and purposes, I have worked steps 1 through 9. I have worked the program of Alcoholics Anonymous. What steps 4 through 9 have taught me is how to do the 10th step. So every time I go to do a 10th step, I am essentially working steps 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So this must be a pretty important step, step 10. If I'm going to knock off 1, 2, 3, 4, 5, 6 steps in one step,
But for me, my personal experience is the first step is the most important of all the steps in my life because it will be found in the other 11 steps. Everywhere, somewhere, control is going to be found in the other 11 steps. Powerlessness is going to be found in the other 11 steps. So I'm always reminded of the first step. When I took that first step, my sponsor had me write down what we call the last drunk, that last day before I came into AA. And I thought it was just about the last night I drank. And as I started writing, I went and asked my wife, how long, have I been drunk like this? Because I'm thinking that one last night, I don't remember too much of that. And I'm having trouble with this assignment my sponsor gave me. And my wife has been sober a long time, and she's in Alcoholics Anonymous. She had to go to her Al-Anon meetings and watch me slowly die in that bed every night. She'd go to her meetings and she'd leave me there. Had to be killing her because she loves me so much. And she said, honey, your last drunk lasted 7 years. So I went 7 years without drawing a sober breath. And that's what I had to write down so I can remember what it's like, and I have it in front of me, my last drunk. It's written down on paper, and it's like doing an inventory of the first step. I can't run and hide from it anymore. So in the 10th step, continue. Oh, Jesus, sorry. Got to run my clock. Okay, continue to take personal inventory. And when we were wrong, it doesn't say if we were wrong, it says when we were wrong. The book is promising me I am gonna make mistakes. They're gonna be errors. They're gonna be accidents. I'm gonna do things and say things I don't mean because I'm human. Again, this is welcoming me to the human race. I'm just like everybody else. I'm nothing special, So continued means never ending. Continue to take personal inventory. My inventory, not other people's inventory. That ain't going to do me no good. And when, again, it's coming. If I haven't let somebody down, it's coming. And when we were wrong, promptly admitted it. That means real time, as quick as I can jump up and make an amends when I hurt someone, I need to do it. Why hold on to that pain? Why hold on to that dishonesty? Why hold on to that shame that I need to make right? And now that I have a program that shows me how to do it, I promptly admit it. Don't want to hold on to that pain anymore. So the spiritual principle of step 10 is perseverance. Perseverance. All through the book, Bill is going to refer to into action. Do things immediately. Faith without works is dead. I can have all the faith in the world and all the God in the world. But if I'm not acting on it, faith is dead. God is not in my life. I have to keep moving forward. I have to keep working the program. This program has given me everything I have in my life today. So to whom much is given, much is expected. I do this because it's a joy, it's a privilege to try and carry the message of hope to other suffering alcoholics. So in order to persevere, in order to keep on going, I've got to have that humility. I've got to give up that control. Think that I can, just rest on my laurels. So I'm persevering. A lot of people will say resentments kill more alcoholics than anything. That resentment inventory. My personal experience is lack of perseverance kills more alcoholics than anything else, because that means I stop. I have graduated. I don't have to go to many meetings. I don't have to call my sponsor. I don't have to try and sponsor people. You see, lack of perseverance. I got to chop wood and carry water. I put my hand on the plow and I don't look back. I trust my God. Translate, please. Okay, thank you. సో 10వ సోపానం నిజంగా చెప్పాలంటే 4వ సోపానం నుంచి 9వ సోపానం దాకా. మామూలుగా 9 సోపానాలు చేస్తే
ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ ప్రోగ్రామ్ చేసినట్టే. 10వ సోపానం ఎందుకంటే అది కంటిన్యూ అవ్వడం. అన్ని సోపానాలు కలిపి ఒక్క సోపానంలో ఉందంటే చాలా ముఖ్యమైన సోపానం. 10వ సోపానం ఒక ఆధ్యాత్మిక సూత్రం, పట్టుదలతో ప్రయత్నించడం. అంటే వదిలేయటం, నేను గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోయాను అనుకుని అనుకోవటం కాదు. ఇది ముఖ్యమైన సోపానం అయినా నా అభిప్రాయంలో, అంటే ఆయన అభిప్రాయంలో మొదటి సోపానం అతి ముఖ్యమైన సోపానం. ఎందుకంటే మొదటి సోపానంలో ఉన్న ఈ కొన్ని పదాలు, కంట్రోల్ అంటే దేన్నైనా కంట్రోల్ని తెలుగులో నియంత్రణ, బేసిక్ గా దేన్నైనా నియంత్రణ చేద్దామని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. అది ఎందుకంటే మొదటి సోపానంలో కూడా మనం కంట్రోల్ చేద్దామని చూసాం తాగుని. అది ఆ నియంత్రణ చేయడానికి ప్రయత్నం దాదాపుగా ఎన్ని సోపానాల్లోని కనిపిస్తూ ఉంటుంది. నియంత్రణ చేయకూడదు. అలాగే శక్తిహీనత కూడా దాదాపుగా ప్రతి సోపానంలో నేను కనిపిస్తుంది. మనలో ఉన్న మనకి శక్తిహీనులు 10వ సోపానం చెయ్యాలి. అదే ఎప్పటికప్పుడు చాలాసార్లు బిల్డబ్ల్యూ 10వ సోపానంలో ఈ పట్టుదల అన్న పదానికి ఇతర అర్థాలతో రాస్తాడు. వెంటనే చెయ్యండి, పాత గెలుపుల మీద ఆధారపడకండి, మీరు ఇది చేస్తూనే ఉండాలి, కార్యాచరణ లేని నమ్మకం చచ్చిపోతుంది, యాక్షన్ అంటూనే ఉంటుంది. సో అదే పట్టుదల వైపుకి చూపిస్తూ ఉంటాడు బిల్. ఇది నేను అది కూడా వెంటనే చెయ్యాలి అంటే ముఖ్యంగా వెంటనే ఎందుకు చేయాలి అంటే అది మోసుకుని తిరగక్కర్లేదు. క్రోధంతో కూడిన ఆవేశం, రిజన్మెంట్స్ మొట్టమొదట నంబర్ 1 అఫెండర్, మొట్టమొదటి నిందితుడు తాగుబోతుని చంపేయడానికి అని పుస్తకంలో ఉంది. కాకపోతే నా ప్రకారం అయితే ఈ పట్టుదల, పర్సవియరెన్స్ లేకుండా ఉంటే అది మొట్టమొదటి చంపేస్తుంది. గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోయింది, అన్ని మీటింగ్లు అక్కర్లేదు, ఇప్పుడు స్పాన్సర్కి ఏం ఫోన్ చేస్తాం, ఇప్పుడు అక్కర్లేదు, స్పాన్సర్లు ఏం తీసుకుంటాం, చాలా మంది ఉన్నారు అని రకరకాలుగా మనం దీన్ని ఏంటంటే గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోయినట్టు అనుకుంటూ ఉంటాం, డిగ్రీ వచ్చేసినట్టు. అందుకనే ఇది పర్సివియర్ చేయాలి, అంటే కంటిన్యూ చేయాలి పట్టుదలతో. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Thank you. Okay, so I've learned how to inventory in step 4, and then that has taught me how to do step 10, steps 4 through 9. Now, what is my barometer to let me know, am I making progress? Am I moving forward in the program? Am I moving backward? And there is a test for that. It's called the insanity test. And that's where I go back to the insanity of step 2. You know, I'm doing all these things, God, but I still feel like I'm crazy. So if I want to, again, learn how to do a step 2 inventory, these things were all hidden from me, that my sponsor had to bring them out and show them to me in the book. I can turn to page 52, and in the second paragraph, it gives me the questions to ask myself, have I returned to insanity? And these questions are very exact. It said, were we having trouble with personal relationships? All right. How am I doing with my wife? How am I doing with my kids? How things at the job, you know, my coworkers? We couldn't control our emotional natures. You know, am I getting angry easy? Or, you know, am I snapping at people? Am I talking about other people? Am I gossiping? Were we a prey to misery and depression? Well, you see,
My misery and depression is brought onto me by myself. Other people do not wake up in the morning and say, let's see how we can make Ralph mad. That would be fun. People are out there living their lives. They're not thinking about me. For the most part, people are selfish. They're thinking about themselves. They're not thinking about other people. So my misery and depression is caused by myself, my attitude toward life, my keeping current in the program. We couldn't make a living. I can have all the spirituality in the world, go to 5 AA meetings a day and sponsor people. And if I'm not working and earning a wage to pay for my bills, what is so spiritual about that? I've gone crazy. I'm thinking that the world owes me something, that I don't have to go out there and work like everybody else. We had a feeling of uselessness. If I quit sponsoring people, I quit making amends, I quit asking my God for help, I am going to become useless, because that's how I came into Alcoholics Anonymous. I came in a taker. What's in it for me? And in AA, I meet a whole world of givers, people that think more of them, other people than of themselves, and they're ready to help and they're happy. So this usefulness, this service, that we learn to do to carry the message, is the first time I've really felt like, well, in Judaism, God, we were taught that we were the chosen people, and they chose me for too much, because in our Torah, we have 613 or 14 laws. I can't keep up with all that. I just need 12 simple steps of Alcoholics Anonymous. And I truly feel that the alcoholics and Alcoholics Anonymous are the chosen people. God does not choose the qualified. He qualifies the called. He gave me this program to carry the message. We have the unique ability to help other alcoholics where no one else can, because no alcoholic mind and heart can reach another place except another alcoholic mind and heart. So there's usefulness. We were full of fear. If I got fears in my life, those things building back up and not talking to somebody about something, they're real fears. There's natural fears. I'm scared of snakes. I don't want to be around those snakes. And then there are unnatural fears, the ones I create in my head. Were we unhappy? We couldn't seem to be of real help to other people. So that's the insanity of the second step, inventory. I didn't get to a step, but translate, please. Sure, thank you. సో 10వ సోపానం నేను అలా పట్టుదలతో ముందుకు సాగుతున్నప్పుడు మా స్పాన్సర్ ఒకసారి పిచ్చితనానికి ఒకసారి చెక్ చేసుకోమన్నాడు, ఇన్సానిటీకి ఉందా లేదా ఇంకా అని. దానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు పేజ్ నెంబర్ 52లో ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో, 51 బహుశా తెలుగు పుస్తకంలో ఉంటాయి. ఆ ప్రశ్నలు ఏంటంటే, నా మానవ సంబంధాలతో ఇంకా నాకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అంటే నా భార్యతోటి, నేను పనిచేసే చోట, నా పిల్లలతోటి ఉన్నాయా అన్న ప్రశ్న. వి కుడెంట్ కంట్రోల్ అవర్ ఇమోషనల్ నేచర్స్. అంటే మా యొక్క మానసిక ఒడుదొడుకుల్ని మేము ఆపుకోలేకపోతున్నాం. వి వర్ ఎ ప్రే టు మిజరీ అండ్ డిప్రెషన్. నేను ఎప్పుడు మామూలుగా జనాలందరూ వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తారు, నేను ఎక్కువ ఆలోచించి నా గురించి దుఃఖంలోకి, డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను. ఇంకా అలా వెళ్ళిపోతున్నా. వీ కుడెంట్ మేక్ ఎ లివింగ్. 5 మీటింగులకి వెళ్ళొచ్చు రోజుకి. డబ్బులు సంపాదించకపోతే, ఫ్యామిలీని పోషించడానికి ఉద్యోగం చేయకపోతే ఇంకేం ఉపయోగం? రికవరీ ఉండదు. ఏంటంటే ఏదో ప్రపంచం నాకు ఇవ్వాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాను. ఎప్పుడు అందరిలాగా నేను పని చేయాలి అనుకోను.
So we had a feeling of uselessness. పనికిరానితనం, అంటే స్పాన్సర్లతో పని చేయకపోవటం, ఎవరికి ఉపయోగపడకపోవటం, ఇలాంటి భావనలు ఉన్నాయి. we were full of fear. భయాలతో నిండిపోయి ఉన్నావా? భయాలు కొన్ని వస్తాయి, అవి అందరితో పంచుకుంటున్నావా? ఇంకా అలాగే నిండిపోయి ఉన్నావా? we were unhappy. సంతోషంగా లేవా? we couldn't seem to be of real help to other people. నిజమైన ఉపయోగకరంగా ఎవరికి ఉండలేకపోతున్నాం అని అంటున్నారు. ఈ ప్రశ్నలు ఇంకా మనం ఆ ఇన్సానిటీ, ఆ పిచ్చితనంలో ఉన్నావా లేవా అన్నదానికి సూచన. ఈ చెక్ చేసుకోమని 10వ సోపానం కొంచెం గట్టిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలా స్పాన్సర్ చెప్పటం జరిగింది. ప్లీజ్ గో. Thank you. When we hit the stop, time for me to end, just let me know, because I could go on all day with this. This is my lifeblood, and I don't have a cutoff switch. So my feelings will not be hurt when you tell me it's time to stop. No, go ahead. All right. Now, to look at step 11, see, it says sought through prayer and meditation. It doesn't say find. You see, I think in prayer and meditation, I'm supposed to find God. It just says sought. The language of the book's very important. It says seek through prayer and meditation, sought through prayer and meditation. These words are all written in the past tense because these people worked this program. They wrote this program. This is personal experience. This is not theory. This is not perspective. This is what they did. It's what they lived. That's what makes this a living, breathing program for me. I'm connected to these people. Sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God. God's the solution, you know. I know that now, as we understood him. I mean, there's only two things I'm praying for in this 11th step prayer. I'm praying only for the knowledge of God's will. What has God got for me today? And for the power to carry that out. And that's one of the things that my friends list, my God is all powerful. He's omniscient. He's everywhere, all the time, and all powerful. He has to be. The spiritual principle of the 11th step is spirituality. I have to have humility with that spirituality, because I'm not going to seek, I'm not going to pray, I'm not going to meditate without humility. When I pray, I am asking. They use the word ask in the big book a lot. That means pray. Now, the book lets me know that prayer and meditation is unique to the individual. There's no certain way I have to do it. Prayer and meditation is all inclusive. It's personal. It's never exclusive. There's no right or wrong way to do it. This dispels all the stigmas of AA being a cult. You know, people that are not educated on the book of Alcoholics Anonymous and alcoholism do not know how unifying, how all-inclusive it is. AA respects its membership more than any other society on the face of the earth. How can you not? We don't take money. There's no one else in the world that's not going to not take money. We are self-supporting. These things show how much we cherish our membership, how much each member of Alcoholics Anonymous means to us. So in the 11th step, I'm giving my story. You see, I'm not telling how I quit drinking. Sobriety is at the end of the road. After I worked the 12 steps, sobriety is a byproduct of having worked the 12 steps and keep working them. Recovery is what the book calls. We are recovered alcoholics. These are people that have recovered. When Ebby saw Bill and Bill's story, Bill saw a miracle in Ebby. It was the first time on the face of this earth anyone had seen a recovered alcoholic.
So on page 99 in the 12 steps and 12 traditions, and it could be different in different formats of the book, but on my book, it's page 99. We have the 11 step prayer, and it's the St. Francis prayer of Assisi. Beautiful prayer. Again, my sponsor had me write an 11 step prayer, personal to me, taking all of the sentiments, the ideas I got out of that prayer and putting them in my own words. Again, personalizing this program, making it a part of me, having me living in union with God rather than apart from God, like he's up in heaven and I can't reach him. He's ever present. So I've always got that resource, that love with me, but I have to tap into it with prayer and with meditation. And my prayers are about other people now. They're not about me. If I'm angry, I say, God, please remove this anger and give to me only that which I can use to help someone else. And the book says it's going to come in abundance. God's going to bless me with that. If I'm lustful, I say, God, please remove this lust, and give to me only that which I can use to help another person. Doesn't just say alcoholic. When we practice these principles in all our affairs, I've got to do it with everyone, not just alcoholics. Translate, please. 11వ సోపానం ఆధ్యాత్మిక సూత్రం ఆధ్యాత్మికత. ఏమంటాడంటే సాట్ అంటే దేవుణ్ణి కోరటం, అంటే అది కూడా పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది. సీక్ అండ్ సాట్, దేవుణ్ణి కనుక్కోవటం కాదు, దేవుణ్ణి కోసం అదే దేవుణ్ణి కనుక్కోవటం కాదు స్టెప్. ఇంకా దేవుణ్ణి సుమారుగా ఆహ్వానించటం అనుకో, సీకింగ్ అంటే. సో ఎందుకు పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉందంటే వీళ్ళంతా చేసి రాశారు ఈ పుస్తకాన్ని, అందుకని పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంటుంది. సో దేవుణ్ణి దేనికి కనుక్కునేది, అదే మనం ఆహ్వానించుకునేది ముఖ్యంగా మన ఆయన ఇచ్చేంటో తెలుసుకోవడానికి, దాన్ని చేసే శక్తి అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ రోజుకి ఆయన ఇచ్చేంటి అది మనం ఆయన చేసే మళ్ళా చేయడానికి శక్తి. ఇది ఏ ప్రోగ్రాము ఏమి కల్ట్ అలా కాదండి, అంటే అదో ఒక సంస్థ కాదు. అందరూ ఇది ఎలాగైనా చేయొచ్చు మెడిటేషన్, అందరినీ ఇంక్లూడ్ చేసుకునేది, ఎవరు కావాలంటే వాళ్ళు ఉండొచ్చు. అసలు మనం డబ్బులే తీసుకోండి బాబు, డబ్బులు తీసుకొని సంస్థ ఎక్కడైనా ఉందా? మనకు మనం సెల్ఫ్ సపోర్టింగ్ గా ఉంటాం, మనకు మనం సపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం వాలంటరీగా. సో ఇది ఈరోజు నేను దేవుణ్ణి, నాకు కోపం వచ్చిందంటే కోపం తీసేసి ఏదన్నా ఇతరులకు ఉపయోగపడేలా చేసేది అంతే. నాకు కామం వచ్చింది అనుకో, కామం తీసేసి ఏదన్నా ఇతరులకి ఉపయోగపడేలా నాకు ఏదో ఒకటి, అంటే బోల్డ్ ఉందండి దేవుడి దగ్గర. ఈరోజు నా ఫ్రెండ్ ఆల్ పవర్ఫుల్, అంటే చాలా పవర్ ఉంది ఆయనకి, ఎన్ని చోట్ల ఉన్నాడు, అంతటా ఉన్నాడు అని నమ్ముతాను. సో ఏంటంటే ఉపయోగపడటం అంటే ఉత్తి ఆల్కహాలిక్స్కే కాదండి, ఇది జీవితంలో ఎన్ని విభాగాల్లోని నేను ఆచరించవలసిన సూత్రాలు. సో ఉత్తి తాగుబోతుకే ఉపయోగపడాలండి. సో ఈ 11వ సోపానం ముఖ్యంగా ఆయన ఇచ్చ తెలుసుకోవడానికి మనం చెయ్యాలి, ఆయనతోటి సంబంధం పెంచుకోవడానికి. 12/12 అంటే 12 సాంప్రదాయాలు 12 సోపానాల పుస్తకంలో ఆ పేజ్ నంబర్ మరి తెలుగులో ఏముందో తెలియదు, కాకపోతే 11వ సోపానం చాప్టర్ లో ప్రేయర్ ఉంది. 11వ సోపానం ప్రేయర్, అది సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ అసిసి అని ఒక సెయింట్ ఆయన.
ఆయన రాసిన దాన్ని కూడా పర్సనల్ గా నాకు అర్థమయ్యే పదాల్లో రాసుకోమన్నాడు. నాకు అక్కడ ఉన్న అర్థాన్ని నీ సొంత పదాల్లో రాసుకో. ఇది కూడా ఏంటంటే దేవుడు ఎక్కడో స్వర్గంలో ఉండి నేను ఇక్కడ ఉన్నట్టు కాదు, నాతోటే ఉన్నట్టు దేవుడు. ఆ భావన కలుగుద్ది నేను నా సొంత పదాల్లో రాసుకుంటే. ఎప్పుడు నాతోటే ఉన్నట్టు అలా రాయిపించడం జరిగింది మా స్పాన్సర్ నాతోటి. పర్సనలైజ్ చేశాడు ప్రోగ్రామ్ని, నా ప్రోగ్రామ్ నా దేవుడి కింద అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you, sir. All right. Now, I've learned a lot about myself now in these first 11 steps: honesty, hope, faith, courage, integrity, willingness, humility, brotherly love, justice, and perseverance, and spirituality. So having incorporated these things into my life, having taken that inventory, looking over the right side and seeing that the things that I think I'm a victim, that I'm a prey to all this misery, that all these people are doing this to me, that I'm a victim. When I get across that inventory and I get to the right side of the inventory, my part, where have I been selfish? Where have I been dishonest? Where have I been inconsiderate? Where have I been self-seeking and frightened? These are the things that kill me. Drinking is not what kills me. It's just a symbol. The alcohol is what gets me in the door. Putting the bottle down only will not keep me in Alcoholics Anonymous to live a happy, joyous, free life. I can sit there and just be dry and miserable. What I learn is dishonesty is what kills me. So the book tells me it's going to lead me back to drinking. Fear is what kills me. Fear is going to lead me back to drinking. Selfishness, just, being so sensitive. Self-pity is what's going to lead me back to drinking. So I've got a long way to go before I pick up that drink. I've got to go through all these horrible character defects where I see that I'm the victimizer, not the victim. I had been doing these things to myself or letting other people do them to me because I don't know how to stand up for myself, I don't know how to pray to get strength, to get through this life, to be a good person, be a loving person, be a friend, like my friends list. So on step 12, having had a spiritual awakening, that's the whole goal of this program, is not to quit drinking. It's to have a spiritual awakening and to tell my story, to make an AA presentation of a personal experience. I'm not trying to let anyone know how I quit drinking. That's the easy part. Put the bottle down. It doesn't seem like in the beginning, but once I start working the steps, I say, that was the easy part. My mind starts clearing. My heart opens up. The book says, in his own language, from his own point of view, personal, the way he established his relationship with God. That is what this program is about. That is my story. How did I establish a relationship with God? Not quit drinking. I got to quit drinking in the beginning, and I got to stop. I don't want to drink anymore once I got God in my life. Having had a spiritual awakening as the result of these steps, I've worked the first 11. We tried to carry this message. See, that's hope. Message is hope. Doesn't say that I carry the message and heal people. It just says I try to carry the message to alcoholics and to practice these principles in all my affairs. Now, what are all my affairs? I look on page V, Roman numeral V, it's the contents page of the big book. In chapters 8, 9, 10, and 11 are my affairs. I practice these principles to wives, with my wife. I practice these principles with my kids, the family afterward. I practice these principles to employees at my place of employment, my place of work. And then a vision for you. It tells me exactly what my life is going to look like and what it can be when I work this program to the best of my ability,
every day. So the underlying spiritual principle of the 12th step is service. Now, that's a word that gets thrown around a lot in Alcoholics Anonymous down here. People think if they set up chairs and they make coffee and they give Joe a ride to the meeting, that's service. They chair meetings, they have a position. What that is, my personal experience is that's just being a good group member. One of these great cherished members of Alcoholics Anonymous, good member, good group member. Service is carrying the message to another alcoholic. Service is practicing these principles in all my affairs. Dr. Bob, in his story, says that it's an honor, it's a privilege. He's paying a debt to the people that took the time to spend that time with him, So he's taking out an insurance policy against another drink. And when I work the 12th step, I'm claiming spiritual progress, not spiritual perfection. How do I claim it? I continue to work the program. All through the book, it's going to lay out this first step where I'm going to end up in an asylum or I'm going to end up dead. It's in everybody's story in the back. So I'm either going in a cage or a coffin if I don't recover. And to be able to try and carry the message, the way I claim my spiritual perfection is by my spiritual progress is by keep doing inventory. That 10th step, 11th step, 12th step, that's what keeps me growing, moving forward. People in meetings down here will say steps 10 and 11 and 12 are the maintenance steps. I don't want to maintain anything. I want to grow spiritually in the likeness of my Creator. So these are the growing steps. The first 3 steps are the giving up steps. They're just surrendering, unconditionally. Then the next 3 steps, 4, 5, and 6 are the confession steps. That's when I'm divulging my whole life to another person and to God. 7, 8, and 9 are the paying up steps. That's where I am making right all the wrongs that I have gone through and done in my life. I'm paying it up now. I'm becoming accountable for the first time in my life. And 10, 11, and 12 are the growing up steps. This is where I grow up. I join the human race, and I can walk shoulder to shoulder with everybody else on the face of this earth. And the big book tells me I never apologize about God. It said men of strong spiritual character always pray. They always rely on their God. It has been a privilege speaking with y'all today. Thank you so much for your time, and it's always an honor. And I will turn the meeting back over. Thank you. Thank you. Let me translate that. ఇప్పుడు ఈ 11 సోపానాలతో వచ్చిన ఆధ్యాత్మిక మేలుకొల్పు అంటే ఈ 11 సోపానాలు చేసాక వచ్చే మేలుకొల్పు ద్వారా మనం ఇతర త్రాగుబోతులకి సందేశాన్ని ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాము. అంటే మనం వాళ్ళు ఏదో మార్చేస్తామని కాదు, ఏమీ కాదు, జస్ట్ ప్రయత్నం చేస్తాం అంతే. మరియు మిగతా ఎన్ని వ్యవహారాల్లోని ఈ ఆధ్యాత్మిక సూత్రాల్ని మేము పాటించడానికి చూస్తాం. మీ ఎన్ని వ్యవహారాలు అంటే బిగ్ బుక్ లో ఉందండి. భార్యల కోసం చాప్టర్ ఉంది, ఉద్యోగం ఇచ్చిన వాళ్ళ కోసం చాప్టర్ ఉంది, ఫ్యామిలీ కోసం చాప్టర్ ఉంది. అది కాకుండా ఇవన్నీ చేస్తే మీరు ఎలా ఉంటారు, ఎ విజన్ ఫర్ యూ అని ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ లో, తెలుగులో చూడాలి, ఆ చాప్టర్ ఉంది. సో ఇది ఎన్ని వ్యవహారాలు, మా భార్యతో, పిల్లలు,
నా ఉద్యోగం, ఈ సూత్రాలు నేను పాటించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను. చాలా మంది దీనికి ఆధ్యాత్మిక సూత్రం ఏంటంటే సర్వీస్. చాలా మంది అంటూ ఉంటారు, మీటింగ్లో చైర్లేయటం సర్వీసు, మీటింగ్లో చైర్పర్సన్గా చేయటం సర్వీసు, లేకపోతే ట్రస్టీగా డెలిగేట్గా చేయటం సర్వీసు, ఏరియాల్లో చేయటం సర్వీసు అని. అది నా ప్రకారం, ఆయన అనుభవం ప్రకారం ఏంటంటే అది సర్వీస్ కాదు. మీరు మంచి గ్రూప్ మెంబర్గా, మంచి ఏఏ మెంబర్గా ఉన్నారు. నిజమైన సర్వీస్ ఇతర త్రాగుబోతులకి ఈ ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు అందించడం, మరియు ఈ సూత్రాల్ని ఎన్ని వ్యవహారాల్లోని పాటించటం అని ఈయన నమ్ముతున్నారు. మొదటి 3 సోపానాలు చూసుకుంటే మీరు లొంగిపోవటం, సరెండర్ సంబంధించిన సోపానం. 4 నుంచి 6 దాకా చూసుకుంటే ఒప్పుకోవటం దేవుడి దగ్గర మరి యొక్క వ్యక్తి దగ్గర, కన్ఫెషన్ అంటారు, వినయం కోసం. 7 నుంచి 9 దాకా చూసుకుంటే అది తిరిగి ఇవ్వటం, న్యాయం, జస్టిస్. మనం ఈ ప్రపంచానికి ఏదైతే తీసుకున్నామో అది తిరిగి ఇవ్వటం. ఆ స్వార్థ చింతన, భయాలు, ఈ స్వయం జాలి, వీటి నుంచి బయటపడతాం ఇవన్నీ చేస్తాం. కాకపోతే నేను పర్ఫెక్ట్ కాదు కదా, స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్సే కదా. చాలా మంది 10, 11, 12 స్టెప్పులు మెయింటెనెన్స్ స్టెప్ అంటారు. నేను మెయింటైన్ అవ్వదలుచుకోలేదు, అలాగ దీనికంటే ఇంప్రూవ్ అవ్వదలుచుకున్నా. నేను ముఖ్యంగా అది గ్రో అవ్వాలంటే ఇన్వెంటరీ అండి చాలా ముఖ్యమైనది. ఇన్వెంటరీ, దేవుడి మీద ఆధారపడటం, ఈ 2 చాలా ముఖ్యమైనవి. నేను ఎప్పటికప్పుడు ఎదగాలంటే 10, 11, 12 గట్టిగా చేస్తూ ఉండాలి. ఈ ఎదుగుదల స్టెప్పులండి, మెయింటెనెన్స్ స్టెప్పులు కాదు. నేను ఎంత వీలైతే అంత నా క్రియేటర్, నా సృష్టికర్త ఎలా ఉంటాడో అలా ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి. ఏంటంటే మీరు దేవుడి మీద ఆధారం గురించి మాట్లాడటం భయపడకండి. సరైన మెంబర్లు అందరూ దేవుడి మీద ఆధారపడతారు. ఇదేంటంటే దానికి మనం అది మాట్లాడడానికి భయపడక్కర్లేదు అని చెప్తున్నారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు. నేను ఏమన్నా మిస్ అయి ఉంటే క్షమించాలి. వీలైనంత వరకు ట్రాన్స్లేట్ చేశాను. థ్యాంక్ యూ రాల్ఫ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సర్వీస్.